all have to learn English for what? Speak English. But are we really speaking English? Not most of us. ஸோ நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். பட் நம்ம இங்கிலீஷ் வந்து கற்றுக்கிறோமே தவிர எப்படி நம்ம வந்து பேசுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம கற்றுக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் நான் வந்து ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸில் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், நான் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ் டைம்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்காக நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கலாம், நிறைய கிராமர் கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கலாம். பட் நம்ம இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பேசி தான் கற்றுக்கணுமே தவிர இங்கிலீஷ் ஜஸ்ட் கிராமர்ஸ் மட்டும் பார்க்கறதுனால நம்மளால் வந்து இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்டாக பேச முடியும் அப்படின்னா பேச முடியாது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நான் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஓப்பன் டாக் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனில் எப்படி நீங்கள் ஸ்டேஜ் பீப்புள் கூட டெய்லியும் பேசி உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சரி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆப்பில் எப்படி நம்ம ஸ்டேஜ் பீப்புள் கூட பேசுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு டெமோ காட்ட போகிறேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் டாக் அப்ளிகேஷன் என்னோட மொபைலில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 14 கால்ஸ் பேசியிருக்கேன், 38 minutes, மை ரேட்டிங் இஸ் 8. ஸோ இன்றைக்கி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் கால்ஸ் இருக்குது, குரூப் சேட் இருக்குது, ஆடியோ கால் இருக்குது, வீடியோ கால் இருக்குது, மை ஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஜென்யூனாக பேசி அவங்க கூட நீங்கள் பழகி அவங்க கூட நீங்கள் டெய்லியும் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நிறைய ஸ்ட்ரேஞ்ச் பீப்புள் வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களை மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுடைய பார்ட்னராக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் டெய்லியும் வந்து இங்கிலீஷ் பேசலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டெமோ கால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடியோ கால் நான் உங்களுக்கு பேசி காட்டுறேன். ஸோ இதேமாரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லியும் நீங்கள் ஒரு 10 கால் 5 கால் பேசி உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எவ்ரி சிங்கிள் டே. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம டெமோ கால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். We are finding audio conversation partner for you. So call is getting connected. Mr. Devil is getting connected on this call. So we are going to talk with... Hello? Hello? Hi, Devil. Mr. Devil, how are you, man? I'm fine, brother. You say, what about you? What about me? Yes. Okay, my name is Setu from India. I live in Tamil Nadu. What? I'm Setu from India. Okay, you are Setu from India. Yeah. Okay, that's fine. You are? My name is Devil and I am from Lahore. Lahore. Yes. Okay, that's great, man. So I think it's your first call in Open Talk, am I right? Yeah, of course. Okay, how do you feel coming here to learn English? I feel good. Oh, you feel good. Yeah, of course, because I think it's a good platform to learn English, because whenever we speak with familiar persons, we feel hesitate or we feel shy in front of... I am talking personally about myself, not about brother. Actually, I have a problem and I am a sort of a, shy person. Okay. So that's why I thought I will install this app. Mm-hmm. Okay, everybody has... What about you? I'm also like you, but I'm a communication coach. I help students to raise their courage to speak in front of anybody they meet in their life. As you said early, you are shy, you are not having the self-esteem to speak, but you are coming here to practice with the strange people. That's where you get raised your ability to speak with anybody. That's great, man. Hey, brother. So, brother, from which state do you live? I live in Tamil Nadu. In which state? I live in Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah, I'm Tamil Nadu. Oh, that's great. Okay. Fine. Okay, that's... So, but what's your occupation, brother? Sorry? I'm asking you, what's your profession? I'm a communication coach. Okay, you are a communication coach. That's great. Yeah. That's fine. Yeah, I have delivered my talk in many colleges, in front of so much of my audience, in my students, in my community. I help young people to raise their communication skill. Okay, then that's not I think, a Herculean task for you that to speak in front of me and any other person, because you have already, delivered a lecture in front of people. Yeah, I have delivered
lot of words in front of so much of That's fine. audience. So what's your native language? Tamil? Yeah, my native language is Tamil. Okay, that's great. Oh, okay, Mr. Devil, it's time to get off. Actually, somebody is calling me. I gotta go now. Okay, brother. Okay, it's been Thank you, such a pleasure brother. talking to you. Nice to Thank you meet so you. much. I'll see you next time. Bye bye. Bye. ஓகே கேஸ், ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிவிட்டு எனக்கு யாரோ கூப்பிட்றாங்க அப்படின்ட்டு நான் கால் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ஸ்டேஞ்ச் பீப்புள் கூட நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசி ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவர் சொன்னார்ல மிஸ்டர் டேவில், நான் வந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறேன், நான் பேசுகிறது எனக்கு வந்து செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேட்டிங் கேட்குது குட் பிஹேவியர், அவர் நல்லா பேசினார், நம்ம குட் பிஹேவியர் கொடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட் கால் வந்து நம்ம கேன்சல் கொடுத்துருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா 17 கால் டாக்கிங் 42 minutes, யுவர் ரேட்டிங் 10. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுங்க, பேசி டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்க்கறது மட்டும் இல்லாத சேஞ்ச் பீப்புள் கூட பேசி இங்கிலீஷ் நீங்களும் கற்றுக்கோங்க. ஓகே, பாய்.